Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ya? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dipermudah segala urusannya dunia maupun akhirat, serta diberi keselamatan ya dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Welcome back to my channel ya guys ya. Selamat datang kembali di channel Marcones. Jangan bosan-bosan untuk mengikuti videoku ya guys, meskipun videoku adalah vlog-vlog bareng mbak-mbak TKW atau kadang vlogku sendiri ya, lagi bermain di rumah atau lagi kerja gitu ya guys ya. Nah, kalau untuk videoku yang kali ini guys adalah mengajak mbahku berolahraga guys. Mbahku tuh sebenarnya masih bisa gerak guys, masih bisa jalan, masih bisa berolahraga. Dan ketika saya pertama kali datang di sini, dia tuh malah masih bisa jalan agak cepat. Sekarang semakin lambat, apalagi sudah ada cecenya guys. Dia tuh semakin nggak mau gerak guys. Sebenarnya masih bertenaga, masih bisa gerak ini itu, tapi berhubung dia punya cece, akhirnya dia nggak mau apa-apa. Isinya cuman ini itu panggil-panggil gitu aja guys. Dan alhasil sekarang badannya semakin kaku, semakin sulit digerakkan, dan semakin sini sama apapun ini itu terasa sakit katanya. Dan kalau aku suruh gerak, dia bilang sakit, dia bilang nggak bisa gerak, padahal itu masih bisa gerak guys. Dan akhirnya saya paksa aja deh guys. Setiap hari saya pastikan 15 menit itu untuk berolahraga. Dan olahraganya ya seperti ini, saya yang gerakin, baik tangan, kepala, maupun leher, maupun tulang-tulang pergelangan atau siku, itu saya yang gerakin guys. Pelan namun pasti, biar otot tetap gerak, otot tetap berfungsi guys. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. Dan tentunya untuk menghindari rasa sakit, kita lakukan secara pelan banget, karena biar bagaimanapun itu adalah otot-otot tua ya guys ya, tulang-tulang tua yang mudah banget terasa sakit guys. Kita gebuk pelan-pelan, tujuannya adalah untuk melemaskan otot-ototnya ya guys ya, karena dia setiap harinya nggak mau gerak, cuman tidur. Dan kalaupun diajak keluar jalan-jalan di luar, itu juga nggak mau turun dari kursinya guys, nggak mau turun dari CKC-nya ya guys. CKC itu adalah kursi roda. Nah, kalau dikebuk-kebuk ini katanya hosifu guys, katanya enak guys, tapi ya pelan, pokoknya pelan ya. Dan mbahku ini memiliki riwayat penyakit Down Syndrome. Down Syndrome itu adalah sumbatan darah guys. Bahkan dokter memvonis suatu saat bisa pecah karena ukurannya sudah 009 guys. Kalau 009 itu sudah termasuk besar kata dokter, dan harus dioperasi. Sebenarnya bosku itu kurang setuju kalau dioperasi karena mbahku sudah tua, tapi dokter menyatakan kalau tidak segera ditangani bisa suatu saat pecah. Dan untuk onmonya aja saya cuman pelan-pelan aja. Onmo itu pijat guys. Mbahku tuh doyan banget dengan yang namanya pijet, tapi nggak boleh pijet secara keras, jadi cuman dimek-mek gitu aja guys ya. Dan ini masih dalam proses menunggu giliran untuk operasi.
Doain saja operasinya lancar dan mbahku bisa kembali pulih. Meskipun tidak pulih seperti semula ya guys ya. Karena memang usianya yang sudah 87 lebih, 89 sekarang. Dan tapi yang jelas doain ya guys ya, doain semoga lancar ya. Karena kalau selama dia sehat berarti rezekiku di sini masih berlanjut insya Allah. Tapi aku juga nggak tahu sampai kapan sih kerja di sini. Cuman beliau anaknya meminta saya untuk nambah kontrak ya. Dan insya Allah kontrak berikutnya bermulai bulan 7. Dan mungkin bulan 4 atau bulan 5 ini saya sudah mulai tanda tangan ya guys ya. Lalu gimana ya kerja saya di sini ya? Pada awalnya tuh saya nggak betah banget guys, jujur. Dia adalah majikan pertama yang begitu jahat terhadap saya. Pelitnya minta ampun, ini itu suruh beli sendiri. Padahal dia berhak ngasih, wajib deh, bukan berhak. Dia wajib ngasih saya, pokoknya nggak beli ya. Ini itu dia yang menyediakan untuk makanan atau apa itu dia yang berhak, yang wajib menyediakan. Tapi berhubung mbahku itu orangnya super pelit dan ribet sendiri, makanya apa-apa aku beli sendiri guys. Mendingan aku beli sendiri daripada nanti dia marah-marah ya guys. Jadi untuk makan aku beli, untuk peralatan yang lain tuh aku beli sendiri. Bahkan pol ini aja dia nggak boleh aku pakai, harus beli sendiri. Nah itu di awal-awalnya guys. Tapi sekian lama ini ya aku baik sama dia. Apa-apa yang aku makan itu saya kasih ke dia. Aku punya apa itu saya kasih ke dia. Akhirnya dia sekarang belajar lebih baik guys, nggak lagi pelit. Dan gimana ya, apa-apa itu nggak suka marah. Padahal dulu guys sudah pulang libur itu aku pernah marah. Dan aku pernah ngomong gini guys ke dia, kenapa sih setiap kali aku libur kamu tuh selalu marah-marah? Aku bilang gitu. Kamu tuh nggak berhak marah-marah selagi aku udah kondisi libur, aku bilang gitu. Akhirnya sekarang dia lebih baik guys, alhamdulillah sudah jauh lebih baik. Dan itu pun juga karena berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya guys ya. Mbahku sudah banyak perubahan dan sekarang saya sudah mulai nyaman. Make it all worth it, I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer.
No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck, everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep, don't give a fuck. Can't stop, unplug, feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy, gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it, I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. Who I am, I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You ain't see me activated, you better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined, cause I feel I got the blessing. Sekian dulu kebersamaan kita kali ini ya guys ya. Terima kasih yang telah hadir, terima kasih yang telah mengikuti video channel dari Marcones. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video and bye bye. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn.